இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கும் அனைவருக்கும் என்னோட மனமார்ந்த வணக்கம். ஒவ்வொரு வீட்டிலையும் தன் குழந்தைகளை தன் உயிருக்கு மேலாக நினைத்து கொண்டிருப்பார்கள். ஏன்? அவங்க வாழ்க்கையை பற்றி, அவங்க எப்படியெல்லாம் முன்னேறணும், இதுதான் அவங்களோட நினைப்பு. ஆனால் +2 முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் குழந்தை எந்த தொழிலில் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும், இப்படி இருந்தால் நல்லாயிருக்குமா, அப்படி இருந்தால் நல்லா இருக்குமான்னு ஒவ்வொரு தாய் தந்தையும் யோசிப்பார்கள். ஆனால் சில தாய் தந்தை மட்டும் தான் குழந்தைகள் ஒரு உயிரை காப்பாற்றும் தொழிலில் இருந்தால் நல்லா இருக்கும் என்று நினைப்பார்கள். ஆனால் அதுக்குண்டான செலவு, அதுக்குண்டான கஷ்டங்கள் இதெல்லாம் நினைத்தால் பயந்து விடுவார்கள். எப்படி? இது வரைக்கும் நம்ம குழந்தைகளை படித்து விட்டோமே, ஆனால் இதுக்கு மேலே இப்படி? அந்த பயம் உங்கள் மனதிலிருந்து போக்கத்தான் இப்போ நம்ம அதை பற்றி பேச போகிறோம். சில நாடுகள் என்றால் எந்தெந்த நாடுகள் என்று நீங்கள் நினைக்கலாம். இப்போது சைனா, பிலிப்பீன்ஸ், உக்ரைன், இல்லை பல நாடுகளில் நம்ம குழந்தைங்களை டாக்டர் படிக்க வைக்கணும்னா அதுக்குண்டான செலவு, அப்பா எப்படி இவ்வளோ செலவாகுதே, எப்படி படிக்க வைக்கணும் அப்படின்னு தாய் தந்தை பயப்படுவார்கள். அதே மாதிரி குழந்தையும் எனக்கு டாக்டர் ஆகணும்னு ஆசை இருக்குது, ஆனால் நம்ம அப்பாவோட சூழ்நிலை, அம்மாவோட சூழ்நிலை, நம்ம எதுக்கு அவங்கள இவ்வளோ டென்ஷன் படுத்தணும், என்ன பண்ணலாம், அப்படியே மனதில் ஒரு கவலை. இதெல்லாம் போக்குறதுக்காக தான், உங்களை சந்தோஷப்படுத்துறதுக்காக, உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் உங்கள் குழந்தைய டாக்டராக ஆக்கி பார்க்கலாம். உங்கள் கவலைக்கான தீர்வு இப்போ வந்துருச்சுங்க. எப்படிங்கிறீங்களா? உங்கள் குழந்தைய டாக்டராக பார்க்கலாம், அதுவும் நமக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கிற செலவுலையே. வேறு நாடுகளில் இருக்கிற செலவு விட இங்கே படிக்க வைக்கிறது ரொம்ப ஈஸி. இவ்வளோ நேரம் நான் சொன்ன அந்த காலேஜ் எங்கே இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்ல? எவலான் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி கரீபியன் ஐலாண்டில் இருக்குது. அதை பற்றி தான் இப்போ நம்ம பேச போகிறோம். டாக்டர் ஃபித்தே, சான்சலர் அண்ட் ஃபவுண்டர், இவர் நம்ம கூட இருக்கார். அப்படி இதை பற்றி நம்ம கூட பேசுகிறதுக்கு இன்னொருவரும் இருக்கார், மிஸ்டர் அம்பலவாணன், ரிக்ரூட்டிங் மேனேஜர் ஃபார் தமிழ்நாடு. வணக்கம் சார். டாக்டர் ஃபத்தே சார், எவலான் யூனிவர்சிட்டியில் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அண்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். That's a good question, Bhavana. Ultimate goal for us is to create a world-class physician. And obviously it's very easily said but very difficult to do. And I think if you look at the structure that we have in the medical college, you will see that we have put in tremendous effort to create that environment where a student who is a high school graduate comes in, and when he comes out after 5 years, he is a world-class physician. We have already achieved that. And there are different ways to do it, objectives are different. But the ultimate goal is that. How did we do it? I think number one is education. There is no shortcut in that. You have to have education, and education. Is that the end of it? No. I think we need more than that, because we want to create a world-class physician. And in order to do that, we have to have a personal development of the student also. And I get personally involved with all the developments. Sure, good. Education is done. I know we have very good physicians, professors. I have a very good support staff, Dr. Samir, who is the president, and he will talk about that, and many other professors, the deans and executive director, Dr. Arja and Dr. Nakic, to do it. It's just not the image or the vision that I have, but I have to have a supporting staff, and I have that. Now, personal development is something very, very unique that we have developed in the school. When the school is far away from here, thousands of miles. Okay. So when an Indian student comes there, obviously 18 and 20-year-old kid, you can't leave them alone. Yeah. That is where the personal development comes from. That student is picked up from the airport. He is taken to an apartment which is already pre-assigned. The girls and boys live separately. We have an elaborate college where obviously the departments are there, anatomy, physiology, all the labs, and everything you need in a medical school is there. But we add to that a personal touch. The student has a mentoring program. Mentoring program means he personally can have a problem. He may be homesick, which is not a medical problem, right? It's not educational issue. We take care of that. The mentors, which are the senior students and the professors, Dr. Samir Fateh will follow me and he will be able to answer that question. But I think the question philosophically where I come from is that we need to have an environment where we can handle them.
Education is not an issue. We know we have top class education. Our faculty is top class. You know, they have stood number within the first 5 or 10% in their own school. Okay. We pick those kind of candidates. 60% of our faculty is from South India. Oh. Now, Okay. why? Because we are going to have students from here, Yes. and that is one thing. The other thing really is that when the student comes there, it's not just for education. We take care of student as a whole, as a person. Being a parent, I know when I had to send my son to medical school away from United States, and obviously he will follow next, so you will hear him. That was a torture at the airport. My wife was crying, and I was trying to be brave, and I didn't cry, but I felt like crying because we don't know where he was going. We don't want to do that. Our school has created an environment where somebody will pick the student up from the airport Yeah. Okay. when they arrive there. Uh-huh. Take them to the pre-assigned apartment. Ladies and boys will stay separate. Separately. Okay. From there, we will take them into the into the school, you know, with the transportation and everything every day. We have a mentoring program by which every student is assigned to a faculty as well as a senior student, and they always mentor them. They nurture them. You know, homesickness is a big thing. Big thing, yes. You know, thousands of miles away from here, and being a parent, we want to do that. Absolutely. And the family environment we want to create and put that together with the top-notch educational program makes a world-class physician. Yeah. When he comes out, we have WHO listing. Because of that, our physician is able to practice in over 100 countries in the world, including the USA, India, entire Africa, Europe, and many other countries. So we have to do that. We have to nurture the student to a point where we know that he will fit into any environment. And because of this program, we have a personal as well as educational program. We have been able to achieve that. அதுதாங்க கேட்டிங்கல்ல, நம்ம குழந்தைங்க அங்கே ஒரு காலேஜ்க்கு போயிருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு டென்ஷனே இல்லை. நம்ம ஃபேமிலியில் இருக்கிற மாதிரியே அவங்க ட்ரீட் பண்ணுவாங்களாம். உங்கள் குழந்தைங்க பற்றி நீங்கள் எந்த விதமான டென்ஷன் எடுத்துக்க தேவையில்லை. இதை பற்றி இன்னும் அம்பலவாணன் சார் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கூட கேட்கலாமா? நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார். கண்டிப்பாக நம்ம ஃபவுண்டர் டாக்டர் ஃபத்தே சொன்ன மாதிரி ஆவலான் யூனிவர்சிட்டியோட கோலே வந்து ஒரு 18 இயர்ஸில் ஒரு பையன் வந்து மெடிசன் படிக்கணும்னு விருப்பப்படுறான். 18 இயர்ஸில் வந்து கடல் தாண்டி போகும்போது அங்கே என்ன செக்யூரிட்டி இருக்கும், எந்த மாதிரி மென்டரிங் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு இருக்கும், எந்த மாதிரி கேர் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு எடுத்துப்பாங்கன்ற பயம் நம்ம எல்லா பேரண்ட்டுக்குமே இருக்கும். த்ரூ டாக்டர் ஃபத்தே இண்டிவிஜுவலி கெட்ஸ் இன்டூ அவர் ஒரு நல்ல டீம் வச்சுருக்காங்க. அவங்களோட பிரசிடென்ட்ஸு, அவங்க டீன்ஸு எல்லாமே நல்ல டீமு. அவங்க பசங்களை தன்னோட பசங்க மாதிரியே பார்த்துட்டு நம்ம ஆவலான் யூனிவர்சிட்டி வந்து WHO ரிஜிஸ்டர் ஆகிருக்கிறதுனால மோர் தென் 110 கண்ட்ரீஸ்க்கு மேலே மெடிசன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் நம்ம பசங்க இதில் முடிச்சாங்கன்னா. இன்னொன்று நம்ம ஃபவுண்டர் சொன்னது ரொம்ப ஹைலைட் பண்ண வேண்டிய பாயிண்ட் என்னென்னா, ஃப்ரம் த டே 1 அந்த ஏர்போர்ட்டில் போய் அந்த பையன் இறங்குற ஃபஸ்ட் டேலேருந்து தே டேக்கிங் கேர் ஆஃப் எவ்ரி திங். லைக் அந்த பையனை வந்து ஏர்போர்ட்லேருந்து பிக்கப் பண்ணிவிட்டு இண்டிவிஜுவல் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் ஃபார் பாய்ஸ் கேர்ள்ஸு, இந்த இண்டிவிஜுவல் கேர் அண்ட் அட்டென்ஷன் இஸ் கிவன் ஆஸ் அ பேரண்ட். அதை வந்து அவங்க ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் தே ஆர் டூயிங் இட் ஆல்சோ. 5வது வருஷத்தோட முடிவில் ஒரு நல்ல தரமான ப்ரொஃபஷனல் டாக்டராக பையன் புனிச்சிட்டு வெளியில் வருவான்ற நம்பிக்கையோடு நம்ம பேரண்ட்ஸு அவ்லான் யூனிவர்சிட்டியை அணுகலாம். எவ்லான் யூனிவர்சிட்டியில் என்னென்ன ரெகக்னிஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது? First of all, Bhavna, we should start with recognition by the local government. Okay. What does it mean is that we are able to start a school on the island of Curacao, and our students, if they qualify, then able to practice in Curacao. That's the first thing. Then we have recognition from ECFMG and IMED. Those are two American recognition agencies. What that means is that you can practice anywhere in the United States. Oh. Then the third part is our listing with the Canadian accrediting agency. So Canadian students or our students can practice in Canada. On top of that, we have listing with WHO. What does that mean? Over 100 countries in the world have that listing, and our student graduate can practice anywhere in the world. And again, I go back to creating a world-class physician. You know, having a recognition and having the listing with all these different countries doesn't mean anything if your student is not capable of passing the qualifying exams in different countries. There may be plenty of schools with these kind of listings and recognitions, but which school
is serious enough to produce a world-class physician like we do. And the proof is myself, who is the founder and chancellor of this university, Dr. Samir, who is the president of the university. So we have these arrangements in place where we can actually expand and have world-class physicians. But like I said, in order to really create the image that we already have, and we know, we are confident that we have it, we have brought the whole team here. Chancellor, president, executive director, all of them are here, all of us are here, only because we want to show to the prospective students that we really want serious students. We really want to create an image where we want serious students who are going to be world-class physicians. And there is no option but to have that. Otherwise, I'm not going to have this school. Our school has created an environment where somebody will pick the student up from the airport when they arrive there. Take them to the pre-assigned apartment. Ladies and boys will stay separate. From there, we will take them into the into the school, with the transportation and everything every day. We have a mentoring program by which every student is assigned to a faculty as well as a senior student, and they always mentor them, they nurture them. Homesickness is a big thing. Yes. Thousands of miles away from here, and being a parent, we want to do that. In any other medical school, we have everything you need. We have the classrooms, we have all the labs that you need, and I really don't want to spend too much time talking about pathology lab and anatomy lab with cadavers, dissections, all those things, because this is not the proper time for that, and obviously location for that. But the bottom line is that is where the education comes from. And besides that, the good news is that currently we have a location we have leased, but we just acquired 13-acre land from the government. And the Curacao government, the island where we are located, are very strict about that, and that speaks volumes about the quality of education we provide. They saw that this is a very quality school producing world-class physicians. They gave us the land free. So we're going to be transferring from the current location to a state-of-the-art campus. And by campus, I mean we will have the infrastructure we already have currently, plus we'll have all the dorms, plus there will be plenty of room to expand. We envision to have more than 1,000 students in that campus, and there is plenty of land to even get some more if we need to. It is a beautiful location which is very close to the ocean, and it is a secured location. It's going to be a secured location where the students will feel very safe, although it's a safe island to begin with. But again, when you have 18 and 20-year-old kids, we want to tell the parents that your kids are going to be very safe and secure. And again, that comes from producing what I envision to be a physician who is not just a good in education, but also has other qualities which are humanity. எவ்லோன் யூனிவர்சிட்டியில் எந்த மாதிரியான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது, அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். I think if you want to create a world-class physician, Bhavana, we need to have world-class facilities. And we are in the process of doing that. Current facilities has everything you need in a medical school. We have the classrooms, we have state-of-the-art audio-visual facilities. We have library which is state-of-the-art with numerous international journals that are available online. You name it, we have it. We also have labs, pathology lab. We also have physiology lab, anatomy, cadavers, dissection of the dead bodies, everything currently. But the best part of it is now we have acquired 13 acres of land from the government. Why did the government give it to us? It's a free land that they gave it to us. Only because they recognize that we are one of the best universities in the Caribbean. So they gave the land to us and said that you develop it into a world-class facility where you can not just have educational part which you already have, but you can have housing for the students. So we're going to have dorms. We're going to have whatever the students want, separate rooms for the girls and boys,
the recreational areas, and obviously expanded classrooms from what we have, increased number of facilities for the students to be housed, entirely campused in close to the beach, very close to the ocean, so that they can relax and enjoy. And all the recreational areas like basketball and feel very cricket comfortable, and right? everything. I think that is part of what you mentioned before, a family environment Yeah. where they will be nurtured into a full-blown world-class physician. நேர்களே, இப்போ உங்களுக்கு நிறைய சந்தேகங்கள் தீர்ந்திருக்கும். இருந்தாலும் நம்ம கரீபியன் ஐலாண்டில் இன்னும் நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்கே, எதுக்காக எவ்லான்லேயே படிக்கணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணலாம். ஸோ அதுக்காக உண்டான சந்தேகத்தை கூட இப்போ நம்ம தீர்த்துக்கலாம். சரியா சார்? எதுக்காக எவ்லான் யூனிவர்சிட்டிலேயே படிக்கணும்னு நாங்கள் நினைக்கணும், அதை பற்றியும் கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். I think the simple reason is that we are the best, Bhavna. We already talked about why we are so good as far as the faculty, as far as the program where there is education as well as personal attention is concerned. But now we have the numbers to prove it. Yeah. For example, I'll just stop at two examples. Number one, in India, where the qualifying exam is MCI, Medical Council of India qualifying exam. Every student who has taken the exam, we have over 100 students who have taken it, every one of them have passed. Oh. Now you compare that, I put it up against any university in the world and see the results. And there is nothing else to say about that. Yeah. Similarly, qualifying exams in USA, qualifying exams in Canada, where students have taken the exams and have gotten into residency, which is equivalent to postgraduate training in India. And we have excellent results and numbers to prove it. And that's why if you put it all together, the program we have, the students we are getting, the faculty, the infrastructure, and now the results, students should be coming to us. So that is what we are trying to do. And once we have that campus, it is going to be one of the best in the Caribbean. There is no doubt about it. We are going to spend close to $35 to $42 million on that campus. We already have all the financials and everything ready, and hopefully within the next 2 to 3 months the construction will start. நேர்களே, டாக்டர் ஃபெட்டே சொன்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நிறைய நீங்கள் தெரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ உங்களுக்கு அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது மட்டும் இல்லை, இன்னும் நம்ம நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கலாம். தேங்க்யூ சார். Thank you, and thank you for having me, Bhavna. நேர்களே, இன்னும் நம்ம நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கலான்னு சொன்னேன் இல்லையா, அதை பற்றி இப்போ நமக்கு சொல்கிறதுக்காக இருக்கார் டாக்டர் சமீர், பிரசிடெண்ட் எவ்லான் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி. வணக்கம் சார். சமீர் சார், எவ்லான் யூனிவர்சிட்டியில் கரிக்குலம் பற்றி சொல்லுங்களேன். Right. Well, since education is our number one focus and number one priority, during the 5 years, there are two things that we really focus on. One is for our students to be prepared for the medical licensing exams, and two, for our students to be set up in the best position to get a job, to get a residency. So with our curriculum, the way it's designed, especially the first 2 years, it's really to instill the foundation, the bookwork knowledge for our students to succeed on the medical licensing exams, on the USMLE it's called. And essentially during the first 2 years, it's not just building a foundation, but the tools that we offer to help build a foundation. For example, our teachers are all medical doctors, and they have all taken the USMLE examination and passed it. Our curriculum, it's really geared to be prepared for the medical licensing exams. So students will learn physiology, biochemistry, anatomy, but at the same time, they will also get a hint of what to expect on the medical licensing exams. Also, all of our test questions, all of our quizzes are USMLE-oriented style questions. So that essentially, after 2 years of doing book work, students will take the USMLE Step 1. Yeah. And a very big, very important exam. And thus far, our success rate is great. Our students are not just passing, but passing with extremely high marks. After they take the USMLE Step 1, students will then start their clinical rotations. Clinical rotations is 72 weeks long, and this is where it gets very exciting, because all of the bookwork knowledge that they have learned, they now get to apply it in a hospital setting. We have affiliations with hospitals in the United States, in the Caribbean, so students have an option of many, many rotations.
And during this time also, students will take the USMLE Step 2, a very important exam, a more clinically oriented exam. And then essentially during the final year of medical school, they will apply for residency. So the thing is that in order to get a job, whether it's in the United States, in the Caribbean, in India, you have to do well on the medical licensing exams. And thus far, our curriculum is really making our students shine and getting great jobs around the world. அம்பலவாணன் சார், சமீர் சார் சொன்னதை பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க? இப்போது அவலான் யூனிவர்சிட்டியோடைய கரிக்குலமே எப்படி ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, பசங்க படிக்கும் போது இந்த டாக்டர்ஸ் வந்து எழுத ஒரு யூஎஸ்எம்எல் எக்ஸாம்ஸுக்கு அது ப்ரிப்பரேஷனே சைமல்டேனியஸாகவே போகும். 16 மந்த்ஸில் ஃபஸ்ட் யூஎஸ்எம்எல்ல 3 லெவல் இருக்குது. லெவல் 1 எக்ஸாம்ஸை 16th மந்த்லேயே அவங்க எழுதுவாங்க. அதுலேருந்து ஒரு 72 வீக்ஸ் ப்ராக்டிஸுக்கு அப்புறம் யூஎஸ்எம்எல்லோட செகண்ட் லெவலே அவங்க எழுத மாதிரி ஆகிடும். ஸோ அவங்க வந்து எல்லா கண்ட்ரீஸ்லையும் போய் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு இதுவே எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியா வந்துடும். வெறும் அகடமிக்ஸ் மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாமல் இந்த எக்ஸாம்ஸுக்கும் சேர்த்து பண்ணுறதுனால கரிக்குலம் வைஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கும். கரீபியன் ஐலாண்ட் பற்றி கொஞ்சம் நீங்கள் சொல்லுங்களேன். Well, I want to start off by saying that Curacao is one of the larger Caribbean islands, and it's one of the more sophisticated islands as well. Okay. So one great thing about Curacao is that it's very pro-education. The government really supports Avalon University and really provides what we need from them in order to have a world-class education. As Dr. Fateh mentioned, that we obviously have land to build a large campus, a very modern campus. With regards to the island life for the students, it's almost all students are away from their homes, so they miss homes, whether it's the US, Canada, India, or Europe. So Curacao really offers a lot of the things that they will have at home, such as food, fast food, McDonald's and Burger King. Grocery stores have just about every grocery that you could find. Okay. So for people that can cook, then they could cook. If they're like me who can't cook, then they can get the fast foods. Okay. So it's quite great. With regards to students have to study all the time. At the end of the day, they have to work hard, and that's number one priority, working hard. But they have to relax. Having a balanced life is very important. And Avalon University does have a student government association, and the student government association, they plan events for students to go to the beach, volleyball, to play basketball, to enjoy themselves, because you can't study all the time. You have to have a balanced life. So Curacao really offers everything in order to help support the students in terms of making sure that they work hard and study. And as Dr. Fateh mentioned, education is our number one priority. But just as important is the safety and well-being of our students. So Curacao is a very safe island, and the thing is that our school campus is in one of the safer areas on the island, and also the living arrangement, same thing. So all in all, it's we're very blessed to be on the island of Curacao. அம்பலவாணன் சார், நம்ம ஊர்லேருந்து நிறைய பேர் எம்பிபிஎஸ் படிக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி சைனா, பிலிப்பீன், உக்ரைன் இந்த மாதிரி வேறு ஒரு ஊரில் போய் படிக்கணுன்றாங்க. எதுக்காக அரேபியனில் வந்து எம்பிபிஎஸ் படிக்கணும்? நல்ல கேள்வி கேட்டிங்க. இப்போது சின்னதாக ஒரு இது சொல்லணும்னா, சைனா, ரஷ்யா, ஃபிலிப்பைன்ஸு, ஜார்ஜியா இங்கெல்லாம் போய் எம்பிபிஎஸ் படிக்கும்போது அவங்க எம்பிபிஎஸ் அங்கே படிச்சுட்டு டாக்டராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு அவங்க திருப்பி இந்தியா வந்து எம்சிஏ எக்ஸாம் எழுதினா தான் அவங்க இங்கே டாக்டராகவே போய் ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியும். ஏன்னா நம்ம ஊர்லேருந்து போகிறவங்க திருப்பி நம்ம ஊருக்கு வரணும்னு ஆசைப்படுவாங்க. எப்போயா இருந்தாலும் அவங்க எப்போ அந்த கண்ட்ரிக்கு திருப்பி வந்தாலும் அந்த எம்சிஏ எக்ஸாமை கிளியர் பண்ணி ஆகணும். இதுவே கரீபியன் ஐலாண்டில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க யூஎஸ்எம்எல் எக்ஸாம் 2 லெவல் எழுதுறதுனால அவங்க யூஎஸில் போய் டாக்டராக மெடிசன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம், கரீபியன் ஐலாண்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம், திருப்பி இந்தியாவுக்கு வந்து நம்ம எம்சிஏ எக்ஸாமை கிளியர் பண்ணி எழுதலாம். ஏன்னா யூஎஸ்எம்எல்ஏ 2 லெவலில் அவங்க கிளியர் பண்ணுறதுனால அதை படிக்கும் போதே கிளியர் பண்ணுறதுனால எம்சிஏ எக்ஸாம் வந்து ரொம்ப ஈஸியாகவே கிளியர் பண்ணிடலாம். அதனால அவங்களுக்கு 3 ஆப்ஷன் இருக்குது மெடிசன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு கரீபியன் ஐலாண்டில் படித்தா. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இன்னொரு ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னென்னா கரீபியன் ஐலாண்டில் இப்போ சைனா, பிலிப்பைன்ஸு, ரஷ்யா, ஜார்ஜியாலாம் போகும்போது அந்த கண்ட்ரியோடைய மதர் டங்கு நமக்கு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறதுனால நம்ம அதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். இப்போ இங்கே நம்ம இந்தியன்ஸ் நம்ம எல்லாமே இங்கிலீஷ் வந்து நம்ம ஃப்ளூவன்ஸியாக வரும். மற்ற லாங்குவேஜை கற்றுக்கிறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். இப்போ சைனாலேயோ பிலிப்பைன்ஸ்லேயோ பார்த்தீங்கன்னா, இதுவே கரீபியன் ஐலாண்டில் இருந்தால் நம்ம இங்கிலீஷ் நாலேஜை வச்சுட்டு அங்கே ரொம்ப அவுட்ஸ்டாண்டிங்காக பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் நம்மளால். ஸோ இது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் நமக்கு.
ஸோ 3 ஆப்ஷனல் மெடிசன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது 3 ஆப்ஷனாகவும் இருக்குது ப்ளஸ் லாங்குவேஜும் இருக்குது. இன்னொன்று என்னென்னா 60% ஆஃப் ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர் இந்த யூனிவர்சிட்டி ஆவலான் யூனிவர்சிட்டியில் நம்ம சவுத் இந்தியன்ஸ் தான் அங்கே ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ் எக்ஸ்பர்ட்ஸாக இருக்காங்க. ஸோ அவங்கள இன்ட்ராக்ஷன் வித் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். பசங்களும் அவங்க ஆல்ரெடி யூஎஸ்எம்எல் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணவங்களா வேறு இருக்காங்க. அவங்க வந்து ட்ரெயின் பண்ணி நம்ம யூஎஸ்எம்எல் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ண வைக்கும்போது அப்போ நம்ம இந்தியாவுக்கு வந்து எம்சிஏ எக்ஸாம் எழுதும்போது ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம பசங்க கிளியர் பண்ணிடலாம். Avalon யூனிவர்சிட்டியோட ஸ்டூடெண்ட்ஸு கம்பேர்ட் வித் அதர் காலேஜ் அதர் கண்ட்ரிலேருந்து படிச்சுட்டு வர மெடிசன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸை விட ஈஸியாக எம்சிஐ எக்ஸாம்ஸை கிளியர் பண்ணிடலாம். அதுக்கு ரீசன் என்னன்னா ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர் அங்கே இருக்கிற டீமும் சரி அந்த அட்மாஸ்பியரே வந்து இட்ஸ் நம்ம கிட்டத்தட்ட இந்தியன் அட்மாஸ்பியர் மாதிரியே இருக்குன்னு சொல்லலாம். இந்தியன் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த ஒரு நல்ல பாயிண்ட் இது முன்னே ஆட் பண்ணணும்னு நினச்சேன். நான் கேட்டது நல்ல கேள்வி. தேங்க்யூ. அங்கே வந்து படித்தா இவ்வளோ ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது. அதுதான் நேர்களே தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கல்ல. உங்களுக்கு தெரியணுன்றதுக்காக தான் இந்த கேள்வி கூட. இப்போது நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் நிறைய கிளாரிட்டியும் வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ சமீர் சார் அண்ட் உங்களுக்கும் 2 பேருக்கும் மிக்க மிக்க நன்றி. எங்களுடைய நேர்களுக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க. அவங்களுக்கு இப்போ நிறைய கிளாரிட்டி வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் போத். Thank you for having us. Thank you.